Sir, at the outset, I thank State KGMOA as well as the academic cell, my own team, for giving me this opportunity. So, we will start with the story we hear too often. So here a 7-year-old child presents with a facial bite from a stray dog, and the parents reported that the wound was washed immediately, and the child was given IDRV rabies vaccine was started, and the child was referred to a higher center for rabies immunoglobulin, and the same day immunoglobulin was administered. The child also received subsequent vaccine doses as scheduled. But unfortunately, 3 weeks later, the child developed rabies and died. So everything seemed to be done correctly here. So why did the child die? Usually the parents will file a negligence case. The media will celebrate. If not, the media will attribute this to the vaccine failure. So over the next 30 minutes, we will explore what, if anything, could have gone wrong. So we know India continues to be endemic for rabies, and unfortunately, more than 1/3 of world's dog-mediated rabies occurs in our country. A recent study published in 2025 estimates around 6,000 rabies deaths each year in India, which is actually a significant decline from the earlier estimate of 20,000. But even now, this translates to one rabies death in every 90 minutes in India. As we know, rabies is 100% fatal, yet nearly 100% preventable. Here I have used the term nearly deliberately because we know even after a complete pre-exposure or post-exposure prophylaxis, true PEP failures have been documented and the patient have gone to develop rabies. So rabies is always a regular headline in our Kerala news channels and media. In between, the snakes have grabbed the spotlight. But when we look into the rabies numbers in Kerala, we can see that from 2022, there is a noticeable or alarming rise in the number of rabies cases. So what are the causes for this? Why there is a sudden spike in number of cases from 2022? Previous to that, we can see that the yearly numbers were around 8 or 10 only. So definitely there is an increase in the animal bite cases post-COVID. And apart from that, there are some other reasons also we need to know, because rabies was declared as a notifiable disease in 2021. Apart from that, the diagnostic capacity, especially the human rabies diagnostic capacity, has increased in our state from 2022. Especially our state public health lab has started the human rabies testing from 2022. All these factors, the awareness, the strengthening of surveillance, together contributed to the increase in cases, but definitely there is an increase in the number of stray dogs as well as the animal bite cases. So among the total rabies death, around 40% are kids, mainly due to their short stature. The children are bitten in the face, scalp, or the upper part of the body, which are high risk or highly innervated areas. Other reasons are also there. Children are more likely to provoke animals, and more importantly, children might not report a bite or scratch sometimes, which can contribute to a rabies death. So now coming to the animals transmitting rabies, there is a wide geographical variation in the animal reservoir of rabies. It's actually a viral disease which can affect all mammals. So any mammal can get infected and transmit rabies. That is the rule. But we know that in India, around 97% of rabies is dogs mediated and around 2% is cats mediated, and all other mammals contribute to around 1% of rabies deaths in our country. But when we say other mammals contribute to around 1%, in our casualty or daily practice, we see bites or scratches from a variety of large or small mammals every day. Often this will create confusion whether PEP is needed or not. We have wild animals transmitting rabies in India, which is documented every year. Foxes, monkeys, mongoose are the main culprits. Then domestic dogs and cats, then peri-domestic animals. We usually get a doubt when the small mammals like squirrel, rabbits, or this big rats bites, and the patient comes to the casualty. So the simple answer is bite from any of these mammals, big or small, requires a
post-exposure prophylaxis. There may be biting animals or non-biting animals like cows or buffaloes. Still, we can transmit rabies to the saliva. There is actually a reported case of squirrel bite mediated rabies from our own Trivandrum Government Medical College, which was published in 2013. So the message is any mammal biting you, or the patient comes with a history of mammal bite, rabies PEP should be definitely given. Regarding bats in India, actually we don't have any reported case of bat mediated rabies. So what our guidelines say is bite by bat in unusual circumstances may considered for BEP. So it is difficult to differentiate a usual bite and unusual bite by a bat. So if you are bitten by a bat or the patient comes with a history of exposure to a bat, there is no doubt you should go for a rabies PEP. And apart from that, now we have reported studies from the Northeast India, especially in Nagaland, where they have found rabies antibodies in bats in those areas. So definitely, if you are exposed to a bat, we should go for rabies PEP. So this is a report from our State Institute of Animal Diseases, PALO, just to show the variety of animals which are transmitting rabies. This is the report of rabies cases they have found from the carcasses they have received. So apart from dogs and cat, they have cattle, especially cows and buffaloes, then goat, jackal, buffalo, rabbit, horse, and pig. So the point is any mammal can get infected and transmit rabies. So the next point is we must know which animals do not transmit rabies, or in other words, bites from which all species does not need a rabies PEP. So in the vertebrate animal species, as I said, only the mammals can transmit rabies. So the other vertebrates like fishes, amphibia, reptiles, or birds cannot transmit rabies. So if you are bitten by a vulture or a bird, you do not require a rabies PEP. And if you are bitten by a crocodile and still you are alive, you do not need to worry about rabies, and the PEP is not needed. So coming to the pathogenesis of rabies, we know that the virus, once deposited in the wound, multiplicates in the muscles and the connective tissue at the site of deposition. And the rabies virus, as we know, is a very highly and strictly neurotropic virus. It is not transmitted via the bloodstream. There is no viremia, and this relies exclusively on the nervous system to reach the target organs, the spinal cord or the brain. So once the virus binds to the motor end plate, none of the PEP works. That's a very important point we need to understand. So when the virus binds to the motor end plate, it travels retrogradely through the axons to the spinal cord, then to the brain. It travels at the speed of around 3 millimeters per hour, which is around 7 centimeters per day. Another important point we need to understand in the pathogenesis is where the virus can persist at the site of bite for a very long time. So the point is, however late the patient reports or presents, we need to initiate the complete PEP as per the original wound or the wound of the patient. That's very, very important. So coming to the incubation period of rabies, unlike many other infectious diseases, the most critical feature or hallmark of rabies pathogenesis is its exceptionally variable incubation period, which itself makes rabies very unpredictable. Normally it is around 3 to 8 weeks, but it may be as short as 4 days. We have a reported case of rabies with incubation period as short as 4 days when the injury was in the eye, and it may be prolonged for years. So this variable incubation period depends on multiple factors, and the very important factor or the main determinant is the anatomical site of exposure, or simply the distance from the brain. The distance the virus needs to travel to reach the brain. Other factors are also important, like the severity of bite, the number of wounds, the inoculum or the viral amount which is injected, then especially the density of motor end plates at the wound site. There are multiple factors. So the message is we must start the rabies PEP at the earliest, so should be taken as a medical emergency. So coming to the clinical rabies in humans, we know the involvement of the CNS by rabies can take two forms. One is the classic encephalitis form, which is around 80% of cases. This is the most common form, which is equivalent to the furious rabies in dogs. And secondly, the
paralytic type of rabies, which contribute to around 20%, which is equivalent to around to the dumb rabies in dogs. So basically, the encephalitis form means mainly the brain and the limbic system are involved, which produces the signature symptoms of encephalitic rabies like the hydrophobia, aerophobia, etc. The problem is when we come to the paralytic rabies, which contributes to around 20%, the paralytic form of rabies is often misdiagnosed. So because it is the involvement is basically in the anterior horn cells or the spinal cord and the peripheral nerves, specifically the anterior horn cells. So it can present as a flaccid weakness and can clinically resemble, say, GBS or Guillain-Barré syndrome. So this paralytic form of rabies is often misdiagnosed, which will contribute to an underreporting of the rabies cases. So these are the two forms. Coming to the clinical presentation of the encephalitic form, we can see that the first clinical symptoms are usually non-specific, and when the virus attaches to the nerve, the patient can present with a paresthesia or a sensory changes at the site of bite. So a paresthesia or sensory changes with a non-specific prodromal symptoms like fever or malaise may be the initial presenting feature of rabies in a patient. Then it progresses to the neurological phase where we get the classical symptoms of rabies like the aerophobia or hydrophobia, and the patient will present with spasms in response to tactile stimuli or auditory stimuli, and the patient will present with alternating periods of lucidity and agitation. That is very important in case of rabies. So apart from this classical presentation, actually rabies should be included in the differential diagnosis of any case of acute rapidly progressing encephalitis in India, being a very, very endemic country. So after that, the patient will progress to a coma and death usually in 2 to 6 days. This is the presentation. And coming to the lab diagnosis, we must know the samples which are sent. Usually the saliva, CSF, nuchal skin biopsy, and blood is taken for the ante-mortem diagnosis of rabies. And the diagnosis is usually by the RNA detection by either by a PCR or by a fluorescent antibody test. And also antibody detection is also sometimes used because CSF antibodies, if detected, is diagnostic of rabies. Blood antibodies may be either due to vaccination or can be due to disease. So the saliva samples usually are taken at 3 samples at half an hour interval. That is very important because the shedding of the virus into the saliva is very intermittent in case of the rabies. So we must take multiple samples, especially saliva samples. 3 samples at half an hour interval is recommended. Then nuchal skin biopsy with approximately 10 hair follicles with sufficient depth to include the cutaneous nerves is recommended to send for the ante-mortem diagnosis. So the main point is the positive result if you get is diagnostic, but a negative result in an ante-mortem test do not rule out rabies, especially because the shedding of the virus may be intermittent. Coming to the most important part, the rabies post-exposure prophylaxis. And I have taken the same sentence from the Government of India guidelines. Rabies being a 100% fatal disease must be considered as a medical emergency. That is a very important point. So the post-exposure prophylaxis medical emergency includes a 3-pronged approach. We are very well aware of this. The local treatment of the wound, the rabies immunoglobulin, and anti-rabies vaccination. So the aim of the post-exposure prophylaxis is to mechanically remove or neutralize the virus before it can attach to a nerve ending. So the most important message actually we need to give to the public as well as the healthcare professionals along with us is that all the three components of the PEP are equally important. This involves a physical removal of the virus, the chemical deactivation, as well as the biological neutralization. So one more point is rabies being a 100% fatal disease, there is no contraindication to PEP. And also, as I mentioned earlier, PEP should be given to all patients, even if they report late for treatment. So now coming to the categorization of the animal bite wound, depending on the type of exposure or the risk assessment, we are very familiar with it and we are daily using this in our clinical practice. In category 1, usually there is no confusion because there is licks on intact skin or touching or feeding of animals. But coming to category 2 and 3, there is always a confusion because even when the patient reports after a few hours after the injury, the categorization by a visual appearance may be difficult.
So in category 2, as we know, there is a nibbling of uncovered skin or minor scratches or abrasions without bleeding. When coming to category 3, there is single or multiple transdermal bite or licks on broken skin or contamination of a mucous membrane with saliva. So we must understand why there is a difference in the treatment options for category 2 and 3, and as well as how this classification is made. So basically this categorization is based on the depth of the wound or not the size of the wound. So in category 2, we must understand that the injury or the abrasion is above the dermis and there is no break in the integrity of the skin. So we know that the skin is an effective barrier. So even if there is a virus deposited on the skin, it may initially remain confined to the superficial skin layers, which will eventually delay the access to the peripheral nerves. So the vaccine will get even adequate time for an immunity to develop. That's why in category 2, we are giving only the anti-rabies vaccine. But coming to category 3, a single or multiple transdermal bite, we must repeatedly ask whether there is an oozing of blood. Even if there is an oozing of a single drop of blood, we must take it as a category 3. That means the skin integrity is broken and entering the dermis, the chance of virus finding and entering the nerve ending is very, very high. So from the history, if, even when there is an oozing of a single drop of blood should be taken as a category 3. One method that is described by the experts but still not included in our guidelines is the spirit swab technique. That is, if there is a doubt, we can use a spirit swab to rub the area, and if there is a stinging sensation, it can be implied as a break in the integrity of the skin and can be taken as a category 3 bite. But having said that, always the Government of India guidelines say a sentence after all these statements that whenever in doubt in rabies PEP, it is prudent to overtreat than undertreat. This is very, very important point, even said by the Government of India guidelines. So coming to the next important part or the first part of the rabies PEP, the local treatment of the wound, the most important step. The aim is to remove the maximum possible saliva or the virus from the wound. So according to many studies, it's shown that around 60 to 80% of the virus can be removed if the wound treatment is done properly. And in our guidelines itself, it's shown, it is given that the risk of rabies infection can be reduced to around 50% if the wound management is properly done. And this is a very simple and effective step, but often forgotten by both the patient as well as the healthcare workers, because the patient once get bitten by at the street or at the road, they will rush to the hospital for the vaccine. And so coming to the wound management, the first thing is the washing the wound with soap and water for 15 minutes. 15 minutes is very important, and this will cause a mechanical removal of the virus as well as the soap will inactivate the lipid layer of the virus. Next important thing we usually forget, that's a chemical inactivation of the virus. We should apply a virucidal agent to all these category 3 wound. The most important is application of the povidone or betadine. This will cause the inactivation of the virus. So sometimes the wound may be large flaps where scrubbing is very difficult. We can irrigate meticulously with saline and virucidal like betadine. Then we can apply this virucidal, then let it dry, and then we can give the rabies immunoglobulin. So this brings us to the very important question: does our hospitals or the rabies clinics have a proper wound washing facility? That is very, very important. When we say proper wound washing facility, it should meet the requirements for washing or disinfecting an animal bite wound in any part of the body. The location is very important. It should not be adjacent to the toilet. It should be preferably near the emergency department or casualty or the dressing room. I think now many of the hospitals are having a proper wound washing facility. If any of your hospitals are not having, kindly set up a proper wound washing facility as per the Government of India guidelines. So the requirement set by the Government of India guidelines for the rabies wound washing facility, and first is a hand washing sink and a liquid soap. Liquid soap is very, very important. നമ്മൾ 501 ബാർ സോപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തെയും wound വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Second is there should be a wall mirror. That is very, very important to see all the wound.
Second is a handheld shower. So apart from the sink and the fixed tap, there should be always be a handheld shower to especially to wash the lower parts of the body. And then aseptic solutions like betadine should be ideally kept in the one washing area. Then another important thing is the protective equipment. Sometimes the healthcare workers or the if it is a kid, the parents will be washing the wound, and anyone washing the wound should wear a glove because അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ that can get infected through the if the virus ഉണ്ടെങ്കിൽ they can get infected. That's a problem. So protective equipment should also be kept in the wound washing. This is the same chart I have taken from the Government of India guidelines. Coming to another part of the wound care, the suturing of wound. So in the dictum in any animal bite wound is that the wound should not be sutured at once because suturing can cause additional trauma which can inoculate the virus deeper into the wound. So we may be helping the virus to find a nerve ending. So suturing should not be done at once, and the bite wounds are ideally treated by daily dressing followed by a secondary suturing, ideally after seroconversion. Seroconversion usually after vaccination usually will take 7 to 14 days. So we can very well do a secondary suture after the seroconversion. That is a recommendation. But in some cases, the wound will be very large and we may need to acquire a hemostasis or we may need to do an approximation. In these cases, we need to infiltrate the rabies immunoglobulin or monoclonal antibody first and it should give sufficient time for the RIG to perfuse into the tissues, and then only we should perform a minimal suturing. The minimal suturing is also important when if you are doing at an emergency suturing. That's even the WHO 2018 guidelines say that suture should be loose and should not interfere with free bleeding and drainage. That is very important regarding the suture. So when we talk about the wound management, it won't be complete without a tetanus toxoid. It should be given only if it is indicated. Every 6 months, you should not give a tetanus toxoid, and antibiotics also if it is indicated. So coming to the next part of the PEP, the vaccine as well as the RIG. So when we look into this image, which compares the virus multiplication, we can see here. Then we can see that the vaccine-induced immunity starts to develop after 7 days, just like any other vaccine. So even though we are giving the rabies vaccine at an abbreviated schedule, the immunity will starts to develop after 7 days, and it will usually peaks by around 2 to 3 weeks. And so the role of RIG is to protect the patient till the vaccine-induced immunity develop, or provide their neutralizing antibodies at the site of exposure before the patient starts producing their own antibodies as a result of vaccination. So the RIG will protect you in the first 2 weeks. Most of the RIG or the MAB we use have a half-life of around 2 to 3 weeks. So another important observation we can see from this graph is that the vaccine-induced immunity will give a very, very high titer of antibodies than the monoclonal antibodies. So we know that the protective level of antibodies required is around 0.5 international units per ml. So vaccination is also very, very important. It will give a prolonged protection after a PEP. So coming to the indications of RIG, we told that category 3 exposures, then all wildlife exposures need a RIG, and also in immunocompromised patients. Even if immunocompromised patients have a category 2 bite, we should give a rabies immunoglobulin or a passive protection. So the available RIGs are, we know the human RIG as well as the equine rabies immunoglobulin, and the dose as well as the concentration are different. Equine we use frequently in our hospitals. The dose we know 40 international units per kilogram. Coming to human, it is 20 international units per kilogram, and there is no upper age limit. That means if the patient weighs 10 kg, we can give 400 international units of equine RIG, and if the patient weighs 100 kg, we can very well give 4,000 international units. But the main point is we cannot exceed the maximum permissible dose. That is, if the patient is 20 kg, we can give only 800 units of RIG. We cannot exceed the maximum permissible dose even if the number of wounds are more or the wounds are very wide. So what we can do is we can dilute with normal saline.
So this is about the rig. Coming to the equine rabies immunoglobulin, the main problem is the fear of anaphylaxis. And actually, the government of India in 2019, as we all know, has said that the routine skin testing before equine rig is not required. And the basic reason for their rationale for that is does not actually the skin test does not reliably predict an severe anaphylaxis, because the anaphylaxis may be complement mediated or other components may be included, and skin test usually predict only an IgE mediated reaction. But the problem is most of our manufacturers or the product insert still recommends doing a skin test. So from a legal point of view, if the manufacturer recommends a skin test, we are bound to do a skin test before giving an equine rabies immunoglobulin. And even if the skin test is negative, always prepared for anaphylaxis, and we should be able to give that adrenaline dose if there is a signs of anaphylaxis. So the next question is what to do if the skin test is positive. So with the skin test with an equine rig is positive, we can go for the human rig or a monoclonal antibody if the patient can afford. But the guideline clearly says that if the H rig or the MAB is not available, or the patient cannot afford, equine rig can be still be administered after an informed high risk consent and with adequate personnel and equipment needed to treat an anaphylaxis. So rabies being 100% fatal disease, there is no absolute contraindication for giving this equine drug, even if there is a skin test is positive. So a H-ray can be given if the patient can afford it. The only problem, as we know, is the higher cost. So coming to the monoclonal antibodies, now we know that the MAPs are now become the new armor in our fight against rabies, and now we have two products licensed in India by the DCGI, and many of us are using it for the last couple of years. And the problem is, government of India has not yet incorporated them into the national guidelines. Even in the 2023 medical officers updates, they have not included, and still they are saying that it requires multicentric Indian studies on effectiveness and safety before incorporation into the national guild. So what the WHO says is WHO has recommend the use of monoclonal antibodies as a cocktail. That means it contains at least two antibodies binding to non-overlapping epitopes. So why this difference in our opinion? Because as we know, the rabies virus glycoprotein has multiple antigenic sites, or what we call epitopes. So if you use a single monoclonal antibody binding to a single epitope, if there is a mutation happening in that epitope, the map cannot neutralize. So using two monoclonal antibodies with non-overlapping epitope recognition will helps guard against this. That's why WHO recommends the use of a cocktail of monoclonal antibodies containing two antibodies binding to non-overlapping epitopes. What the government of India is waiting for more studies or Indian effective studies before incorporating into the national guidelines. Still, being a product approved by the drug controller, many of us are using it in our country. Coming to the first monoclonal antibody, that is the rabies shield, many of us are using it. The only issue is it is a single map that it binds to a single epitope on the rabies glycoprotein, that antigenic site 3, and if there is any mutation in that site, it may not be able to neutralize the virus. And it's a very rare variant of rabies virus in Peruvian bat. They have shown that this rabies shield is not neutralizing. But having said that, as of now, there are no documented rabies mutant variants in India, and you can confidently use rabies shield in India as of now. And being a map, the skin test sensitivity testing is not needed for rabies shield. So coming to the second monoclonal antibody currently available in India, that is a twin trap. This is a cocktail of two antibodies, two mouse monoclonal antibodies, that docirevimab and microbivimab. This being a cocktail, this binds to, as the WHO recommendation, it binds to two non-overlapping epitopes of the rabies glycoprotein. And so the chance of, at least in theory, the chance of escape mutation is very, very rare in case of a twin trap. And the dose is 40 international units per kilogram of body weight. So as I said earlier, the government was waiting for adequate Indian study
studies for incorporating this MAB into the national guidelines. And now we have an Indian study of around 4,000 patients, which was published in Lancet in 2025, and they have shown that there is 100% survival. They have used the rabies shield itself, and they have shown that there is 100% survival after using this rabies shield in around 4,000 patients. Now they have submitted this data to the NRCP for a guideline revision. So I think we can expect it in the near future, but not sure. So this is a comparison table between the rig and the MAP. Main difference is in the dosage as well as in the cost. Rabies shield, as I said, is a 3.33 international units per kilogram. Tinrab is 40. Human it's 20 international units per kilogram, and Equirab is 40. And coming to the cost, the cheapest is always the equine rabies immunoglobulin. Next will be the rabies shield. For an adult around 60 kilogram, the rabies shield will cost only around 3,800 rupees. But coming to Tinrab, it's little more costly. The cost will come to around 6,200 rupees for an adult. And as we know, the most costliest is always the human immunoglobulin. That is around, for an adult, will comes to around 20 to 25,000 rupees. So the another important aspect of PEP is the administration of rig or the MAP. So this is another very important area. We need to adequately train everyone who administers the rig, including our staff or our surgeons who are maybe giving the rig. So the first point is bring the rig or MAP to the, we are keeping it at 2 to 8 degrees Celsius, or before using we need to bring it into the room temperature. And the second important thing is we must calculate the needed volume, or the calculate the total requirement before starting infiltration, because we may be run out of the volume if we do not plan the required volume. So that's very important. So if, as I said earlier, if the volume is not adequate, we can very well dilute with normal saline. How much time it can dilute? It's said that around 10 to 15 times, up to 10 to 15 times dilution is acceptable, but we cannot exceed the maximum permissible per kilogram dose. So why there is a maximum permissible per kilogram dose, that we need to understand, because the dosage of the rig is set in such a way that it won't interfere with the immunogenicity. We are simultaneously giving vaccine along with immunoglobulin or MAP. So the dosage of the rig is set in such a way that the maximum permissible dose is set in such a way that it won't interfere with the immunogenicity of the vaccine. So because the immunogenicity of vaccine is very, very important after around 2 or 3 weeks. So that's why we cannot exceed the maximum permissible dose. And next thing is no wound should be missed, because in kids, especially in case of kids, there may be unrecognized wounds. That may be the entry of the viral load. And next point is we must use separate needles for different wounds. There can be cross-contamination between the wounds, and avoid multiple needle pricks into the wound. These are the things we need to take care of while administering a rig or a MAP. This is a sentence I have taken directly from the guideline, because this is very, very important, because the recommendation currently is the entire immunoglobulin dose, or as much as anatomically possible, but avoiding possible compartment syndrome, should be infiltrated into the edges and base of wound, or as close as possible to the wound till traces of rig oozes out. This is very important. And IM injection of the remaining rig at a distant site offers little or no added protection. I have emphasized this because in many centers, still IM injection at a distant site is still being practiced. And when in 2019 Government of India guidelines, they clearly says that an IM injection of the rig at a distant site offers little or no added protection. The reason is once the virus is deposited in the wound, there is no systemic viremia in rabies. Secondly, when we give IM at a distant site, it won't get sufficient concentration in the wound site to neutralize the virus. That's the reason why we now, WHO as well as the Government of India, only say the wound should be infiltrated properly, and there is no need for a distant IM injection of the rig.
So if large wounds, as we said, we will dilute and give. So what if small wounds? What will we do with the remaining rig? That is the main problem. That when we have a small wound, when we calculate the per kilogram dose, there will be excess of rig. That is what is given the distant site of IM. For that, what is the our guidelines say is we can give IM close to the bite sites, because there may be sometimes unreported small or suspected wounds. We can give the remaining rig intramuscularly as close as possible to the exposure site, but not at a distant site as IM. Another thing is, if you have mucosal exposure, the rinsing with the reg is recommended. If you have a eye injury, even subconjunctival injection of the reg is recommended. And only a place where a IM injection of reg is recommended is a suspected aerosol exposure, which is not common in our country. So another area where we usually get the confusion is patient reports very late after an animal bite and says a history of a class 3 bite, and there is no wound mark or wound scar is there. For that, actually, Government of India gives a clear guidelines that if the patient has not taken any dose of anti-rabies vaccine, immunoglobulin should be injected to the site of bite, even though there is no bite mark seen. This is very, very important. Even though actually we have said it earlier, because when the patient reports late, we have to give the full PEP, and even if there is no bite mark, we should give the infiltrate direct in the site of bite set by the patient. So this is a video showing the infiltration of rig. I'll try to so for the lack of time, we will skip that. This is regarding the available vaccines. Most of the vaccines currently available are cell culture vaccines, either a purified vero cell vaccine or a chickenpox vaccine. For practical purposes, all are equally safe and efficacious. There is no difference in the protection titers or safety measures, and we can interchange the vaccine if truly indicated. So coming to the two regimes of the rabies vaccine, we have the intramuscular and intradermal regime, and always there is a confusion in the even in the doctors group, which one is better. There is no need of confusion. All the available evidence shows that intradermal and intramuscular regimens have a comparable equal efficacy, and in fact, some study shows that the intradermal is having a better immunogenicity than the intramuscular route, although the immune response pathways are slightly different between the two. And another one point I want to convey here is regarding the vaccine is there is a difference in the reconstituted volume of some brands. Some brand comes with a 0.5 ml diluent and some brands comes with a 1 ml diluent. So the message is irrespective of the reconstituted volume, the intradermal dose is 0.1 ml, and the IM dose is the vaccine should contain 2.5 units of antigens of the 2.5 unit of rabies virus antigen. So the IM dose contain 2.5 unit rabies antigen, and irrespective of the reconstituted volume, whether it is 0.5 ml diluent or 1 ml diluent, the intradermal dose is same, it is 0.1 ml. And regarding the frequent question we usually here in our hospitals is the switching the route of administration from IM to intradermal. It is not recommended as a routine, but can be done if unavoidable. That is a recommendation given by the global bodies. And intramuscular regime, we know it is 5 doses, 5 visits on 0, 3, 7, 14, and 28. And coming to intradermal, we don't have a visit on day 14. It is 0, 3, 7, and 28, 2 intradermal vaccine doses on every day. And when we discuss the comparing the efficacy of intramuscular and intradermal, one important thing or the only challenge in the intradermal route is that it requires a greater technical skill than intramuscular or subcutaneous injection. So it is we need to verify that a vaccine is truly being injected in the intradermal plane and not going into the subcutaneous tissue. That is a very, very important thing we need to at least cross-check when a new staff is giving the vaccine. Because we know that intradermal plane, we are giving a very minuscule dose of 0.1 ml, being the intradermal plane being the most immunogenic plane. But the problem is if it goes to subcutaneous plane is the least immunogenic plane.
So the vaccine won't generate an immune response if this goes to subcutaneous. So intradermal based, we need to cross check and we need to see that blood is raised after the vaccination. And if the blood is not seen, there is no confusion. You should repeat the vaccine at an adjacent site. And regarding the site of rabies intradermal vaccination, recommended is a deltoid. And if the deltoid is not possible due to any reason, so then alternate sites are suprascapular is recommended, and more easily we can give in the anterolateral thigh. And intradermalനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ important thing is നമ്മൾ usually in the JPHN's training and all we give the message that we should not apply and press with a cotton. അത് ഇപ്പോഴും യൂഷ്വലി കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഈ 0.1 ml കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കോട്ടൺ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ 0.1 ml അടുത്തുള്ള ബ്ലഡും എല്ലാം കൂടെ പഞ്ഞിയിലായി പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാതെ പോകും. പിന്നെ അത് റബ്ബ് ചെയ്യരുതെന്നുള്ളതും എല്ലാം നമ്മളൊന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. So coming to the maintenance of vaccine vial, when we usually when we have a PEP failure, the media will celebrate it is due to a vaccine cold chain failure or a vaccine failure. What we need to understand is rabies vaccine may, especially which comes to our government hospitals, usually carries a VVM 30, VVM vaccine vial monitor 30. We know that vaccine vial monitor 30 means that the vaccine, even if kept in room temperature for 30 days, it won't get damaged. Only if it if it is placed in room temperature for more than 30 days, it will get damaged. No one will exposure that much heat to a vaccine. So even if there is a slight temperature fluctuation, the vaccine won't get damaged. But having said that, we need to properly maintain the cold chain. And other thing is, after reconstituting the vaccine should be used only up to 6 hours. That's very, very important. And after 6 hours, the unused vaccine should be discarded. And for that, the government actually recommends to use the remaining vaccine to give pre-exposure prophylaxis to the hospital staff. So coming to PEP for the immunocompromised patients, in immunocompromised patients, the problem is they will have a reduced immune response to the vaccine. Depending on the severity of their immunosuppression, you will have a different type of patients, and also there can be an increased risk of vaccine failure also in case of immunocompromised patients. That's why actually in immunocompromised, recommendation is to give rabies immunoglobulin in both category 2 as well as category 3 exposures. And the vaccine, as per our current Indian guidelines, we need to give it IM route only in immunocompromised individuals, but the global guidelines recommends either IED or IM, but at least for the legal point of view, we need to follow the Indian guidelines. And thirdly, one important thing we need to remember in case of a documented immunocompromised individual is actually it is recommended to do a antibody titer estimation 14 days after the completion of the course to check whether the patient has seroconverted or not. If the patient is not seroconverted or the antibody titer is less than 0.5 in case of a immunocompromised patient, it is recommended to give additional doses. That is also very, very important. So this is I am skipping. What if a vaccinated pet bites you? PEP must be given regardless of the animal's vaccination status. Being an endemic country and of variable animal vaccine efficacy, there is no confusion. And even in the State Institute of Animal Diseases, PALO, they have conducted a study, and what they have found is only around 70% of dogs seroconvert after giving this rabies vaccine. So there is no confusion in that. And another important point is deviations in the PEP schedule. So when we prescribe a PEP, the patient should be informed clearly about the schedule verbally as well as in the written prescription. So many times we see patients forgetting the schedule and coming after. So we need always there is a question whether we need to restart the schedule if the patient misses a dose. So here also there is a slight deviation in the WHO as well as the Government of India guidelines. WHO actually says the vaccination should be resumed and there is no need to add additional doses or restarting. But we need to strictly follow the Government of India guidelines. Here we need to follow 3 rules. One is the first 3 doses, that is 037, should be completed within a maximum of 10 days. That is rule number 1. Rule number 2, for minor delays, that is maximum 2 days, there is no need for additional dose or restarting. We can continue as per original schedule. That's rule number 2. Rule number 3 is if one or more of the first 3 doses are missed, consider giving an additional dose to ensure effective immunity. I will simplify it. If the patient is
given day 3 vaccine. For the day 3 dose, the patient is coming on day 5. We can very well continue the original schedule. There is no need to postpone or change the schedule, because that is considered as a minor delay as per the Government of India guideline. There is a maximum 2 days is considered as a minor delay. And if the instead of day 5, the patient is coming on day 6 or day 7 to take the day 3 vaccine, we cannot complete the 3 doses in 10 days. So we need to give an additional dose. That is a Government of India recommendation. So when will we give the additional dose? We can very well give the additional dose 4 days after the last dose. So that's the recommendation by the Government of India regarding the deviations in the PEP schedule. So coming to the pre-exposure prophylaxis, the government guidelines actually recommends PEP for high-risk group as well as for travelers visiting endemic regions, and not a universal pre-exposure prophylaxis for everyone in India. But the guideline itself repeatedly emphasizes that India is a rabies endemic country. So we can read between the lines. So but the high-risk group, what they recommend is the laboratory staff, veterinarians, wildlife wardens, etc., as well as for travelers coming to the rabies endemic areas. So pre-exposure, we can use either an IM or intradermal. Both are 3 doses, and 0, 7, and the last dose either on 21 or 28th day. And in the ID, only difference is a single site ID is recommended for pre-exposure, unlike the post-exposure. That is 3-dose schedule. So after the pre-exposure, many persons have a doubt whether to check the antibody titer. So the antibody monitoring after pre-exposure is not recommended for everyone, but only for high-risk groups, because the reason is that they can have unrecognized exposures, especially for those handling animals or those who are working in lab, rabies handling labs. So they need to maintain a protective titer of 0.5 international units per ml. So the recommendation is check the neutralizing antibody titers every 6 months during the initial 2 years, and after that every 2 years. In any time, if the antibody titer is less than 0.5, give one additional booster. That is a recommendation for persons working in high-risk setting. So how will you do this antibody monitoring? There are several laboratory methods available to assess the rabies immunity. And ഇത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ്. The only WHO gold standard recommended test is the rapid fluorescent focus inhibition test, or RFFIT, and the second one is FABN, or the fluorescent antibody virus neutralization assay, which is recommended for animal handlers and also the international animal transport. And the third one is the pseudo virus neutralization test, which is also WHO recognized, which is coming up, especially our Thornickel Viral Lab has started doing this pseudo virus neutralization test at a very low cost. That is what I understood. So the gold standard is always RFFIT, because RFFIT actually measures the actual ability of the antibodies to neutralize the live virus. But what most of the private labs are doing this ELISA, but WHO as well as the Government of India recommends ELISA only if there is these RFFIT or FAVN are unavailable. Only if this gold standard tests are unavailable, we can go for an ELISA. Well, ELISA, as we know, only measures the binding antibodies and not the neutralizing antibodies. Coming to the other part, that is another important area, that is re-exposure in a previously completed pre or post exposure patient. And here I want to convey one important thing. The guideline very clearly says that only for patients who can document a previous complete pre-exposure or post-exposure, that the 0-3 is recommended. That is within last if the exposure is within last 3 months of the last dose of the complete rabies vaccine, only this wound washing is needed. And after 3 months, we recommend only a 2-dose booster schedule, that is on 0 and day 3. And if there is no documented evidence of complete PEP or PREP, our guidelines recommend a full PEP including RIC. And for immunocompromised also, as we previously discussed, even when the immunocompromised sometimes seroconvert, the immune memory may be deficient for this immunocompromised patient. So when the immunocompromised get a re-exposure, so always better to go for a full PEP including RIC. അവിടെ ഒരു സംശയം ചോദിക്കാവുന്നത്, നമുക്ക് ഇക്വൈൻ ഡ്രഗ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇക്വൈൻ ഡ്രഗ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു സിറം സിക്നസിന്റെ ഒക്കെ റിസ്ക് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ബെറ്റർ അഡ്വൈസ് ഫോർ എ ഹ്യൂമൻ ഡ്രഗ് ഓർ എ മാപ്പ്.
So, coming to our original case, then the most discussed and debated question, can a post-exposure prophylaxis fail? So, let's see what the evidence says. This is a study actually published last year from India. They have analyzed around 89 cases of the so-called PEP failure, and when they have done a proper analysis, what they found that only 3 cases were considered as a true biological breakthrough or a true PEP failures, and all the remaining cases were associated with preventable gaps in the pre-P schedule. So that is very important. So the causes of PEP failure that is identified are that so-called pre-P failure or pseudo failures are due to the delay, mainly due to the delay in seeking treatment, then improper wound care, very important, then improper technique of vaccination, especially the IDRV not going into the intradermal plane, then technique of administration of RIG, then unnoticed wounds, especially in case of kids, then lack of patient compliance to vaccination, and lastly, the quality of vaccine and the cold chain. That comes only very last. And these studies also they found that the quality of vaccine is not very much affected in case of rabies PEP failure. And the true failures always there is always a chance of true rabies PEP failures. And reason we attribute this to the inoculation of the virus directly into the nerve, and this usually occurs in the high risk bites, like bites to the face, head, or fingertips, or multiple deep bites, then high viral inoculum, or rarely in case of a post immunosuppression can also cause a true PEP failure. And now the government of India as well as the WHO is aiming for a 0 by 30, that is zero rabies, dog-mediated rabies death by 2030. And main public health strategies are: one, mass dog vaccination. We need to vaccinate more than 70% of dogs to break the transmission cycle. Then community awareness, and then animal control, birth control and surveillance is very important. And actually, this pre-exposure prophylaxis is only have a secondary role, but this is important until the other measures are in place. That's very important. So we must at least give pre-exposure prophylaxis to our kids. This is one point we need to understand. This is an integrated bite case management recommended by WHO. That means actually rabies is considered to be a true One Health problem. So when a bite happens, we need to coordinate with the veterinarians or the animal health department and the LSD. That's the message. And when a patient gets a bite, the animal handlers will catch the dog, and the dog will be kept for observation. That's the process. And just want to convey this message or the term called integrated bite case management. And to summarize, meticulous wound care is the foundation of a successful post-exposure prophylaxis. And most of the cases reporting to our OPDs are actually category 3. And the technique of administration of vaccine and reg is very, very important. And we should consider pre-exposure prophylaxis, especially for the kids. And before summarizing, I will take one more message text from the rabies guidelines. But the guideline clearly says is that the rabies does not give a second chance, and it is better to overtreat than undertreat in animal bite cases. So whenever we are in doubt, it is better to overtreat, and when the government has given permission for that. Thank you. If you have any questions, we'll take. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചാറ്റ് ബോക്സ് വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ ഞാൻ നോക്കാം. റോഡൻ ബൈറ്റ്, അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. റോഡന്റ് ആണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പെരിച്ചാഴിക്ക് റിസ്ക് ഉണ്ട്, ചെറിയ എലിയാണെങ്കിൽ റിസ്ക് ഇല്ല എന്നൊക്കെയാണ് ടെക്നിക്കലി പറയുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പോഷർ വന്നാൽ, ബീയിങ് എ റേബീസ് എൻഡമിക് കൺട്രി, ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്ത് തന്നെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തുള്ള പറയാനുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ അത് വലിയ എലിയാണോ ചെറിയ എലിയാണോ എന്നൊക്കെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. So, why bite on face and hands previously included in category 3 now not? അല്ല, നമ്മളിപ്പം ഈ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഒരു ലൊക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടേ അല്ല നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസേഷൻ പറയുന്നത്. പണ്ട് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 15 years പുതിയ കാറ്റഗറൈസേഷൻ വന്നിട്ട് ഉള്ളി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡെപ്ത് ഓഫ് വൂണ്ട് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനകത്ത് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് വൂണ്ടിന് പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്.
പ്രവീൺ വളരെ എക്സലന്റ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. എല്ലാം മിക്കവാറും എല്ലാ ഏരിയയും ടച്ച് ചെയ്തു. എനിക്കും പല ഏരിയ അത്ര പരിചിതമായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ അത് വന്നു. Okay, sir. Thank you. If and someone misses a category 3 wound in case of multiple wounds and comes next day after taking ആഫ്റ്റർ റിഗ് ഹൗ ക്യാൻ വി, എനിക്ക് തോന്നുന്നു വാക്സിൻ എടുത്തിട്ട് വന്നാൽ റിഗ് കൊടുക്കാമോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കംസ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് റിഗ് ഹൗ ക്യാൻ വി ഗീവ് ദ റിഗ്. അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ വാക്സിൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ അപ് ടു 7 days നമുക്ക് റിഗ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 7 days കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും റിഗ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിന്റെ കാരണം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമുക്ക് വാക്സിൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അഫക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ 7th day ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വാക്സിൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആന്റിബോഡീസ് റൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിഗ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ട ആ ഒരു ഹൈ ടൈറ്റർ ഓഫ് ആന്റിബോഡി ഫ്രം വാക്സിൻ കിട്ടത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. If there are 5 dog bite sites and only 4 was seen initially and the rest of it given over the anterolateral thigh, but later if the patient comes with a fifth site which was seen later, what should do? അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതായത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഡോസ് മൊത്തം ഓൾറെഡി ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്തു, ഒരു അൺനോട്ടീസ്ഡ് വൂണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഈ CDC മാത്രം വളരെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, അതായത് നമ്മൾ ആക്സിഡന്റലി IM കൊടുത്തുപോയി, ലോക്കലായിരുന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതെങ്കിൽ, അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കി കൊടുത്തത് IM ആയതുകൊണ്ടും നമുക്ക് ലോക്കൽ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഈ പറയുന്ന ഒരു അൺനോട്ടീസ്ഡ് വൂണ്ട് മാത്രം ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക് ഗൈഡ് ലൈൻ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ജനറലി അത് പറയാത്തത്, ഇത് നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി തന്നെ എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുകയും കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഡോസ് എക്സീഡ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് യൂഷ്വലി പറയാത്തത്. ലേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്, ഹൗ ലേറ്റ് എന്നുള്ളതിനൊരു കൃത്യമായ ഉത്തരവില്ല. നമുക്ക് യൂഷ്വലി കാണുന്നത്, നമുക്ക് ഒരു 90% 6 monthsനകത്ത് റേബീസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഒരു 10% 1 year അല്ലെങ്കിൽ 1 year വരെ പോകാനും ഒരു ലെസ് ദാൻ 1% 1 year കഴിഞ്ഞ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലീഗൽ സേഫ്റ്റിയും നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം പേഷ്യന്റ് എത്ര ലേറ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താലും പേഷ്യന്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹിസ്റ്ററി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ PEP കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ലീഗലി പറയാൻ പറ്റുന്നത്. IDRBയുടെ സൈറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് റിഗ് ഒരു ഡെൽറ്റോയിഡിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ആൻട്രലാറ്ററൽ തൈയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രാസ്കാപ്പുലർ ഏരിയയിലോ നമുക്ക് ഇൻട്രാഡെർമൽ കൊടുക്കാമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. പ്രീ എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ടേക്കൻ ARS ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ, പ്രീ എക്സ്പോഷർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഡോക്യുമെന്റഡ് ആണെങ്കിൽ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും ഡോക്യുമെന്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും 3 months വരെ നമ്മൾ wound വാഷിംഗ് മാത്രം മതി. ഫ്രം ദ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് വാക്സിൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൽ പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പം 03728 എന്ന് പറഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷറോ അല്ലെങ്കിൽ 0728 എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രീ എക്സ്പോഷറോ കൊടുത്താൽ ആ ഡേ 28 കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 3 മാസം വരെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് 03 എന്ന് പറയുന്ന ബൂസ്റ്റർ മാത്രം മതി, എയ്തർ ഇൻട്രാഡെർമൽ ഓർ ഇൻട്രാമസ്കുലർ. അവിടെ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ വേണ്ട. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രശ്നം ഇത് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന് പലരും പല രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗൈഡ് ലൈൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ബൂസ്റ്റർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പലരും അത് പേഷ്യന്റിനെ കൊണ്ട് ഒരു കൺസെന്റ് ഒക്കെ എഴുതി വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും ചെയ്ത് കളയരുത്. who all should be considered as immunocompromised. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണോകോംപ്രമൈസ്ഡ് എന്നുള്ള ഡെഫിനിഷനകത്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഗൈഡ് ലൈനകത്ത് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ക്ലാസിക്കലായിട്ട് പറയുന്ന ഇമ്മ്യൂണോകോംപ്രമൈസ്ഡ് ആൾക്കാർ, അതായത് കൺജനറൽ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി, അക്വേർഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസീസ്, HIV, അതുപോലെ തന്നെ ഇയോട്രോജനിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്റ്റിറോയിഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതിനാണ് നമ്മൾ ജനറലി ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞത്. അത് കൂടാതെ ഇപ്പം അതിനകത്ത് പറയുന്നത്, ഇപ്പം CDC ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് പേഷ്യൻസ് ഒരു കേസ് ടു കേസ് ബേസിസ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ തിരക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇതൊന്നും നടക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഫുൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റീ എക്സ്പോഷർ വരുമ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡിന് ഫുൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ അവിടെയും CDC പറയുന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈറ്റർ നോക്കിയിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജനറലി അത് ഫുൾ PEP എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഡൗട്ടുള്ള കേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാഷ്വാലിറ്റി വരുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇമ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആണോ എന്ന് പലപ്പോഴും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഡയബറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഇമ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എടുക്കണമെന്നൊക്കെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ പലപ്പോഴും പലരും പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഡയബറ്റീസിനെ ഇമ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആക്കണമെന്നൊന്നും ഇതുവരെ എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മളിപ്പം ക്ലാസിക്കലി പറയുന്ന ഇമ്യൂണോ കോംപ്രമൈസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. If the 28th dose missed for 1 week, can we give the dose or should we
അല്ല, 28th ഡോസ് മിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ അത് വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് എപ്പോഴും പേഷ്യൻറ്റ് കെയിം ലേറ്റ് ഓൺ 4 to 7 days എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡേ 28 കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ മറ്റേ ആ ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ ഷെഡ്യൂൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് നമുക്ക് 2 days വരെയുള്ള ഡീവിയേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്തണ്ട എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഡേ 3 എടുക്കുന്നതിന് പകരം അയാൾ ഡേ 5 വരുന്നത് 2 days ഡീവിയേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് മൈനർ ഡിലേ ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഈ 5ാമത്തെ ദിവസം വരുമ്പോൾ ഈ ഡേ 3 കൊടുക്കുകയും നമുക്ക് നോർമൽ ഷെഡ്യൂൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം അതിനകത്തൊരു ഡൗട്ട് തോന്നാവുന്നത്, അപ്പോൾ 5ാമത്തെ ഈ ഡേ 3യും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡേ 7 ആണ്, അത് തമ്മിൽ ഗ്യാപ്പ് കുറവല്ലേ എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഡേ 7 കുറച്ച് പുഷ് ചെയ്യണമെന്ന്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈൻ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. വി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ദ ഒറിജിനൽ ഷെഡ്യൂൾ എന്നുള്ളതാണ് ഈ മൈനർ ഡിലേക്ക്. പക്ഷേ ഈ 10 daysനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന 3 ഡോസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു 4 days കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അഡീഷണൽ ഡോസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറയുന്നത്. ക്യാൻ വി പുഷ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ പോളിസി ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് പ്രീ എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സിസ്? യെസ്, നമ്മളത് IAP ഒക്കെ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാര്യം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഡിസീസസിനെതിരെ JEക്കെതിരെ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നു, എല്ലാവരും ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നു. ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മോർട്ടാലിറ്റി പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന 100% ഫേറ്റൽ ഡിസീസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിള്ളേർക്കെല്ലാം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ജനറൽ കൺസെൻസസ്. Category 3, thank you Sandeep. Category 3 wound taken Eric on day 0, coming with another category 3 wound on day 5, what to do? അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ റേബീസ് ചർച്ചകളിലും വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ PEP നമ്മൾ കൊടുത്തു, അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഒരു എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാറ്റഗറി 3 തന്നെയാണ്. കാറ്റഗറി 3യിൽ നമ്മൾ ഇക്വൈൻ ഡ്രഗ് കൊടുത്തു. അപ്പം നമ്മൾ ഇക്വൈൻ ഡ്രഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് 7 days ആ വൂണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 weeks നമ്മൾ ഈ റിഗ് ആ ഒരു വൂണ്ടിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. 7th day തൊട്ട് നമ്മുടെ വാക്സിൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഡേ 7 മുമ്പാണ് നമുക്കൊരു എക്സ്പോഷർ വരുന്നതെങ്കിൽ വാക്സിൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായിട്ടില്ല. അവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ പറയുന്ന പുതിയ എക്സ്പോഷർ കാറ്റഗറി 3 ആണെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റിഗ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ റിഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം, നമ്മുടെ എപ്പോഴും റിഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം, അത് ഒരു പരിധി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിഗിന്റെ ഡോസ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാക്സിൻ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്നാണ്. എന്നാൽ പോലും ഒരു പരിധി വരെ ഈ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ വാക്സിന്റെ ഇമ്യൂണോജെനിസിറ്റി അഫക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ റിഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒറിജിനൽ ഷെഡ്യൂൾ വാക്സിൻ ചിലപ്പം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ വാക്സിൻ വീണ്ടും ഫുൾ കോഴ്സ് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഹൗ ലോങ് ആഫ്റ്റർ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഓഫ് wound with rig we should വെയിറ്റ് ഫോർ എമർജൻസി സൂചി? അതിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം പറയുന്നില്ല. ഞാനത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് 1 to 2 hours എന്നാണ് പല ഇന്റർനാഷണൽ ഗൈഡ് ലൈൻസിലൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ വി ഷുഡ് ഗീവ് സഫീഷ്യൻറ്റ് ടൈം ഫോർ ദ റിഗ് ടു ഡിഫ്യൂസ് ഇൻ ദ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിനിമം ഒരു 1 hour എങ്കിലും മിനിമം കൊടുത്തിട്ടേ നമ്മൾ അത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസ് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതും പറയുന്നത് ടൈറ്റ് സൂച്ചറിങ് ചെയ്യരുത്, നമ്മൾ ഫ്രീ ഒരു ഡ്രെയിനിങ് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സൂച്ചർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് WHO ഒക്കെ പറയുന്നത്. ഇസ് ദർ എനി റോൾ ഫോർ ഒബ്സർവിങ് ദ ആനിമൽ, വാട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് അലൈവ് ആഫ്റ്റർ 10 days വെതർ? അത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ്. ഈ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് പട്ടിക്കും പൂച്ചയ്ക്കുമാണ്. കാര്യം ഡോഗിൻ്റെയും ക്യാറ്റിൻ്റെയും മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ നാച്ചുറൽ സൈക്കിളും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഡോഗ് ഓർ ക്യാറ്റ് എക്സ്പോഷർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അനിമൽ 10th day ഹെൽത്തി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷറിനെ നമുക്ക് പ്രീ എക്സ്പോഷർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ 10th day ഈ പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷറിനെ പ്രീ എക്സ്പോഷർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആകെ വരുന്ന വ്യത്യാസം, ഇൻട്രാഡെർമലിനകത്ത് നമുക്ക് യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ പിന്നെ വരുന്നത് ഡേ 28 ഉള്ളൂ. അതേസമയം ഇൻട്രാമസ്കുലർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രീ എക്സ്പോഷർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡേ 14 സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഡേ 28 കൊടുത്ത് അതിനെ പ്രീ എക്സ്പോഷർ ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ വേറെ ഒരു അനിമലിനും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. One have taken PEP before 10 years, only 2 doses required sir, no need. അതും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗൈഡ് ലൈൻ അനുസരിച്ച് നമുക്കിത് ലൈഫ് ലോങ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കംപ്ലീറ്റ് PEP അല്ലെങ്കിൽ PREP എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന 2 ഡോസ് ബൂസ്റ്റർ മതി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗൈഡ് ലൈൻ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് ഞാനത് കൂടുതൽ പറയാതിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആണോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ പലപ്പോഴും നോക്കുന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്കൊരു സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ റിസ്ക്
ഡോഗ് ബൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പഴയ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ്. ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ നിന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസിൽ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫുൾ PEP കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഫുൾ PEP കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 0.2 മാത്രം 0.3 മാത്രം കൊടുക്കരുത്. നമ്മൾ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന വാക്സിൻ ഫുൾ കോഴ്സ് തന്നെ എടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സപ്രഷൻ എന്തായാലും ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൊണ്ട് വാക്സിൻ്റെ ഇമ്യൂണോജെനിസിറ്റിക്ക് വരും. Those who have taken pre-exposure prophylaxis but without a documented evidence giving ARS, can we have a detrimental response? No. എനിക്ക് അതെ അതെ, എനിക്കത് ഡോക്യുമെന്റഡ് എവിഡൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ള അതൊരു കുറച്ച് ഗ്രേ ഏരിയ ആണ്. കാരണം അതിനകത്ത് പലരും ചെയ്യുന്ന പല രീതിയിലാണ്. അവർ പേഷ്യന്റിനെ കൊണ്ട് കൺസെന്റ് എഴുതി വെപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര റിസ്ക് ആണ്. അഥവാ ഞങ്ങൾ മൊത്തം എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, റേബീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റി പറയും, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഡോക്ടർ വെറുതെ പറയാമെന്ന് അപ്പോഴേ അവർ പറയുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ആ പഴയ പേപ്പറിന്റെ OP നമ്പറും കൂടെ പുതിയ OP ടിക്കറ്റിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന ഡേറ്റിൽ അവർ കംപ്ലീറ്റ് പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷറോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ എക്സ്പോഷറോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാവുന്നത് ആകെ ഉള്ളത്, നമുക്ക് ഈ റിഗ് കൊടുക്കുമ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇക്വൈൻ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പം മാബ് ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ അവൈലബിൾ ആണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്തും വിടാം, അതിനകത്ത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. For exposure, how long we can stick to only 2 booster doses if the booster? അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പം അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. എത്ര നാളാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗീവ് ബൂസ്റ്റർ ഉള്ളി എന്നുള്ളതാണ്. For a fully vaccinated immunocompromised individual in the past, do we have a time limit to go for full vaccination instead of the 0? And for a fully vaccinated immunocompetent, okay, individual in the past now presenting with a fresh bite, do we have a time? അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മളെപ്പോഴും പറഞ്ഞേ? ഇല്ല, ടൈം ലിമിറ്റ് ഇല്ല. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ്. ഈസ് ദർ എനി റോൾ ഫോർ വാഷിംഗ് ദ വൂണ്ട് ലേറ്റർ ഇഫ് നോട്ട് ഡൺ? യെസ്. ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് ലേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ അതാ ഒരു പോയിന്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഈ PEPയുടെ എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റും, അതായത് 3 കമ്പോണൻസും എത്ര ലേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്താലും ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ വൂണ്ടിന്റെ സ്കാർ പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഒരു സ്കാറോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വൂണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹീലിംഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അവിടെ വാഷിംഗ് പറ്റുവാണെങ്കിൽ വാഷിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബിറ്റാഡിനെങ്കിലും അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ വൂണ്ട് കെയർ അവിടെ കൊടുത്തു. കാര്യം വൂണ്ട് കെയർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈറൽ ലോഡ് കുറയ്ക്കുന്നത് ശരിക്കും വാഷിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ബിറ്റാഡിൻ ഒഴിക്കുമ്പോഴാണ്. ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു റിഗോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിൻ വെച്ചിട്ട് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ താങ്ക് യു ഫോർ ദ കോംപ്ലിമെന്റ്സ്. ഇമ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് HIV ആൻഡ് ഡോസ് ഓൺ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് മാത്രം. അതാണ് അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇമ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് എന്നുള്ളതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം ഈ പറയുന്ന കൺജനിറ്റൽ ഇമ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ അക്വൈഡ് HIV പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇയട്രോജനിക് ആയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇയട്രോജനിക് ആയിട്ട് ഒരുപാട് മരുന്നുകളുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റിറോയിഡ് മാത്രമല്ല, ഈ പറയുന്ന ക്യാൻസർ കീമോതെറാപ്പി മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഈ റെട്രിക്സിമാബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒത്തിരി മരുന്നുകൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പല കണ്ടീഷൻസിന് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കറന്റ്ലി അവരെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇമ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ്, ഈ പറയുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസ് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇൻഡിവിജ്വലി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റിംഗ് ഫിസിഷ്യന് ഇമ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഇമ്യൂണോ കോംപ്രമൈസിന്റെ ഒരു പ്രോട്ടോക്കോളിലോട്ട് പോകുന്നതിന് ഒരു തടസ്സവുമില്ല. അല്ലാതെ ഈ ഡയബറ്റിസ് CKD അങ്ങനെ ജനറലി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. If pre-exposure prophylaxis was taken but gets a stray dog bite and dog dies and confirmed rabies in dog, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ട്രിക്കിയാണ്. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും 0.3 എടുക്കത്തില്ല. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ്, ജനറലി ഇത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസുകളിൽ നമുക്ക് ആസ് എ ഡോക്ടർ വി ക്യാൻ ഡീവിയേറ്റ്. അത് നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ PEP കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് തന്നെ, ഒരു പ്രീ എക്സ്പോഷർ എടുത്ത ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ ഡോക്യുമെന്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പോലും ഫുൾ PEP കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡൗട്ടുള്ള കേസുകളിൽ ഫുൾ PEP കൊടുക്കുന്നതിന് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. പക്ഷെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 0.3 ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിനോ അല്ലെങ്കിൽ മാബോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ 0.3 വാക്സിൻ മാത്രം കൊടുക്കരുത്. നമ്മൾ ഫുൾ വാക്സിൻ ഷെഡ്യൂൾ കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ.
പ്രീ എക്സ്പോഷർ 0, 3, 20. പ്രീ എക്സ്പോഷർ എപ്പോഴും സിംഗിൾ സൈറ്റ് ആണ്. ഇഫ് ഡേ 3 ഡോസ് ഡിലേഡ് ഫോർ 1 day, ഷുഡ് ദ ഡേ 7 and 28 ഡോസ് ബി ഡിലേ? വേണ്ട. അതാണ് നമ്മുടെ, നമുക്ക് ലോജിക്കലി ആലോചിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈൻ അനുസരിച്ച് ഈ 2 days വരെയുള്ള ഡീവിയേഷൻസിന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് ഗൈഡ് ലൈനിനകത്ത് പറയുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും ഒന്നും ചെയ്യത്തൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗൈഡ് ലൈൻ അനുസരിച്ചിട്ട് അത് 2019 ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗൈഡ് ലൈനിലും അതേപോലെ 2023 വന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അപ്ഡേറ്റിലും അവർ പറയുന്നത് ഈ അപ് ടു 2 days മിനിമൽ ഡിലേക്ക് ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്തണ്ട എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ആലോചിക്കാം. അതായത് 2 days വരെ ഡീവിയേഷൻ ഡിലേ വന്നാൽ ഒരിക്കലും ഇത് 10 day എക്സീഡ് ചെയ്യത്തില്ല. അതാണ് അതിനകത്തൊരു ക്യാച്ച്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അതാണ്. ഈ ആദ്യത്തെ 3 ഡോസ് 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. അപ്പം ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഡേ 3-ക്കോ ഡേ 7-നോ 2 days ഡീവിയേഷൻ വന്നാൽ ഒരിക്കലും ഈ 10 day എക്സീഡ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ 10 day എക്സീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഡോസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഡിഫോൾട്ട് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ ഡു വി നീഡ് ടു ഹൗ ടു റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതാണ്. നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഈ മൈനർ ഡിലേ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ, അതല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ഡോസ് കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇഫ് തേർഡ് ഡോസ് ഈസ് ഡിലേഡ് ബൈ 3 days വി റീസ്റ്റാർട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ദാറ്റ് ഡേറ്റ്. അല്ല, നമ്മൾ ഡിലേ ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും റീസ്റ്റാർട്ട് എന്നൊരു കാര്യം, ഒരു ടേം ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ICDC ഷെഡ്യൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, WHO ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ആകെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡീഷണൽ ഡോസ് വേണം. അപ്പം ഈ 3 day ഡിലേ, അപ്പം ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ഡേ 7 എടുക്കുന്നതിന് പകരം അയാൾ വരുന്നത് പിന്നെ ഡേ 11 ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് 3 ഡോസ് 10 days കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഡീഷണൽ ഡോസ് 4 ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ഡോസ് ഇതെല്ലാം ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അഡീഷണൽ ഡോസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ അഡീഷണൽ ഡോസ് കൊടുക്കും. അഡീഷണൽ ഡോസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡേ 28 അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അഡീഷണൽ ഡോസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഡേ 28 ഒരു 4 ദിവസം കൂടെ അങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Some patients come with recurrent category 2 bites and taken re-exposure multiple times, then should be repeat 0.3 days dose again or a single booster. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം അവരെ കൊണ്ട് ടൈറ്റർ നോക്കിക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈ റിസ്ക് ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ തന്നെ പ്രീ എക്സ്പോഷർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൈറ്റർ നോക്കുക എന്നുള്ള. അപ്പോൾ ആ ടൈറ്റർ നോക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് 6 months കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അവർ ശരിക്കും 6 months കൂടുമ്പോൾ ടൈറ്റർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ മോർ ദാൻ 0.5 ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ബൂസ്റ്റർ ഒഴിവാക്കാം. അതാണ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഒരു ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സിംഗിൾ ബൂസ്റ്റർ എന്നൊരു സംഭവം നമുക്കില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സിംഗിൾ ബൂസ്റ്റർ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് ഏതൊരു അവർ ബൂസ്റ്റർ ടൈറ്റർ നോക്കാനൊന്നും തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് ഈ 3 മാസം കൂടുമ്പം 0.3 കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. If a patient on re-exposure prophylaxis presents on day 7 for the re-exposure prophylaxis presents on day 7 for the day 3 dose, should the doses be നമ്മുടെ 0.3 കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് ഡേ 7 അവിടെയും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു 2 day റൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പം ഈ 2 day റൂള് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അഡീഷണൽ ഡോസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അത് ഈ റീ എക്സ്പോഷറിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈനിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോജിക്കലി അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. കാര്യം ഈ ഒരു ഇപ്പം എത്ര ദിവസം ഡിലേ വന്നു, ഒരു 2 days കൂടുതലൊക്കെ ഡിലേ വരുമ്പം ഈ പറയുന്ന ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണഗതി ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് വാക്സിൻസ് ഒക്കെ 28 ദിവസത്തെ ഇന്റർവെല്ലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. റേബീസ് വാക്സിൻ മാത്രമാണ് പെട്ടെന്ന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വരാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു 0.37 പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് പോലും നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയൊക്കെ ഈ ഒരു അഡീഷണൽ ഡോസ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാം. വാട്ട് ഈസ് എ റാഷണൽ ബിഹൈൻഡ് ഗിവിംഗ് ബാലൻസ്ഡ് gas IM close to the exposure site, for example, exposure fingers where it is very അല്ല, അത് കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒരിക്കലും ഇല്ല. നമ്മുടെ ഇപ്പം ഈ ഇന്റർനാഷണലി ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസിനകത്തും റിമൈനിങ് IM കൊടുക്കാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ സസ്പെക്റ്റഡ് എക്സ്പോഷേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ തോന്നുന്നെങ്കിൽ മാത്രം അത് IM കൊടുക്കാൻ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലോക്കൽ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഓഫ് വൂണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത്. Pet animals nibbles on intact skin category 2 and licks on eyes and mouth category 3, very common
ഫ്രീക്വന്റ് ഷുഡ് ബി ഗീവ് IDRV ഫ്രീക്വന്റ്ലി? അതല്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നുകിൽ എവറി 3 months എന്തായാലും കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റർ നോക്കിയിട്ട് എവറി 6 months ടൈറ്റർ നോക്കുക. ടൈറ്റർ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ്, പലരും പോയി പല കൊമേഴ്സ്യൽ ലാബുകാരും എലൈസ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. എലൈസ ഒരു അത്ര ഒരു റെക്കമെൻഡഡ് സാധനം അല്ല, കാര്യം അത് ന്യൂട്രലൈസിങ് ആന്റിബോഡി അല്ല നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ RFFIT ആണ് ഐഡിയലി നോക്കേണ്ടത്. അത് നമ്മുടെ ഈ പാലോട് ലാബിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1500 അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്യൂഡോ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ടെസ്റ്റും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് കോസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ കുറവാണ്. ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇമ്മ്യൂണോജെനിസിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അത് ആ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് അബൌട്ട് ഇഞ്ചുറി വിത്ത് ബോൺ ടസ്ക് ഓഫ് മാമൽസ്? അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പലപ്പോഴും നമ്മളെ മുള്ളൻപന്നിയുടെ മുള്ളു കൊണ്ട കുഴപ്പമുണ്ടോ, കടിച്ചാലല്ലേ കുഴപ്പമുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് വരാറുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഈ മുള്ളൻപന്നിയുടെ മുള്ളിനകത്ത് വൈറസ് പറ്റാൻ സാധ്യത, അപ്പം പൂച്ചയുടെ കാര്യത്തിൽ നിന്നും പൂച്ച എപ്പോഴും ഈ നഖത്തിനകത്ത് ഈ സലൈവ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സ്ക്രാച്ച് വന്നാലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ മുള്ളൻപന്നിയുടെ കാര്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള അനിമൽസിന്റെ കാര്യത്തിലോ ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ റിസ്ക് എടുക്കാതെ PEP കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. ഈസ് വാക്സിൻ ഫെയിലുവർ മോർ ഇൻ IDRV കേസസ് കമ്മി? ഒരിക്കലും അല്ല. IDRV നമ്മൾ ഇപ്പോഴൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതല്ല. ഗ്ലോബലി നമ്മുടെ ഈ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് കൺട്രീസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ IDRVക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു എവിഡൻസും ഇല്ല ഫെയിലിയർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഒള്ളി തിങ് ഈസ് ഇതാണ്, നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അത് നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ ഫോറത്തിൽ പറയുന്നത് ശരിയല്ലെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഈ പുതിയ സ്റ്റാഫോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ട്രെയിനീസ് ഒക്കെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇൻട്രാഡേർമൽ എന്നുള്ളത് ഇൻട്രാഡേർമലായിട്ട് പോകാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം. അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വലി എഫിക്കേഷ്യസ് ആസ് ഇൻട്രാമസ്കുലർ. വാട്ട് അബൌട്ട് സ്വിച്ചിങ് ബിറ്റ്വീൻ IDRV ആൻഡ് IMRV? വെൻ ടു ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് അറ്റ് വാട്ട് ഇന്റർവൽ? അപ്പോൾ സ്വിച്ചിങ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യം വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഡോസ് പ്രൈവറ്റിൽ പോയി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി ഗവൺമെന്റ് എടുക്കാൻ വരുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, നമുക്ക് വാക്സിൻ ഷോർട്ടേജ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് IMRV കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. ഗവൺമെന്റിന്റെ വാക്സിൻ സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ IDRV കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് absolutely indicated we can switch the route എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ സ്വിച്ചിങ് ദ റൂട്ട്, അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് പേഷ്യന്റ് എഴുതി വെച്ച് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് കൺസെന്റും എടുത്തിട്ട് മാത്രമേ റൂട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യാവൂ. വി ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്വിച്ച് ടു ഇൻട്രാഡെർമൽ റൂട്ട്. അപ്പോൾ ഇൻട്രാഡെർമലിലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വരുന്ന ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ, ഈ ഡേ 14 പിന്നെ കൊടുക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത്. അതിനകത്തും ഈ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗൈഡ് ലൈനകത്ത് നമ്മുടെ പുതിയ റൂട്ട് അനുസരിച്ചുള്ള ഷെഡ്യൂൾ മതി എന്നാണ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം IMന്ന് ഡേ 3 നമ്മൾ IDRVയിലോട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡേ 7 കഴിഞ്ഞ് ഡേ 28 കൊടുത്താൽ മതി ആസ് പെർ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗൈഡ് ലൈൻസ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഗ്ലോബൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ചിലപ്പോൾ വരാം. ചില ഗൈഡ് ലൈൻസിലൊക്കെ ഡേ 14 കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമ്മളത് ഈ പറയുന്ന IDRVയുടെ നോർമൽ ഷെഡ്യൂൾ ഫോളോ ചെയ്താലും വി ആർ ലീഗലി സേഫ്. Thank you. More than 2 days delay, additional doses 4 days later. Is it 4 days after day 7? Day 7 dose or after day 20? എന്ത് മനസ്സിലായി? ഡേ 2 days delay, additional dose 4 days. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അല്ല, വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നത് ഡേ 7 കഴിഞ്ഞ് മതിയോ 28 കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ എക്സ്ട്രാ ഡോസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് പുള്ളി ചോദിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നത്. അല്ലല്ല, 28 കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല. നമ്മളിപ്പം ഒന്നുകൂടെ അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം. അതായത് ഇപ്പം ഡേ 7 എടുക്കുന്നതിന് പകരം അയാൾ 10ാമത്തെ ദിവസമോ 11ാമത്തെ ദിവസമോ വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വരുന്ന ദിവസം ഒരു ഡോസ് കൊടുക്കുന്നു, ഡേ 7 പകരമുള്ള ഡോസ് കൊടുക്കുന്നു. ഈ 10 days നമ്മൾ 3 ഡോസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു 4 days കഴിഞ്ഞ്, അതായത് 11 കഴിഞ്ഞ് 4 കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ 15ാം ദിവസം നമ്മൾ അഡീഷണൽ ഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി തന്നെ കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡേ 28 ഒരു 4 ദിവസം കൂടെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റുക. അതാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇഫ് എ ചിൽഡ്രൻ ടേക്കൺ എറിക്, ഈസ് ദർ എ ടൈം പീരീഡ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് അനദർ? ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു എക്സ്റ്റൻസീവ് ആവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് പറയാത്തതാ. നമ്മുടെ റാബീസ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിന് 4 months ഗ്യാപ്പാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നോർമലി പറയുന്ന ഈ ബ്ലഡ് പ്രോഡക്ട്സും ആന്റിബോഡീസും ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവ് വാക്സിന് ഗ്യാപ്പ് വേണോ എന്നുള്ള ഒരു ജനറൽ വാക്സിനോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ നമ്മൾ സാധാരണ ഹൈ ഡോസ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 11 months വരെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഈ റിഗിനകത്ത് നമ്മൾ 4 months ഗ്യാപ്പാണ് പറയുന്നത്. താങ്ക് യു. Class 3 bite after taking rig, coming after 3 months
അഗെയിൻ ക്ലാസ് 3 ബൈറ്റ്. അപ്പോൾ ക്ലാസ് 3 ബൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് റിഗ്, അതായത് 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ക്ലാസ് 3 ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ കംപ്ലീറ്റ് പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷറിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൂസ്റ്റർ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈൻ. അതിനകത്ത് യാതൊരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ആൻസർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊരു ഹൈ റിസ്ക് ബൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഫുൾ PEP കൊടുത്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈൻ അനുസരിച്ച് ഈ പ്രീവിയസ് കംപ്ലീറ്റ് PEP ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 03 മാത്രം മതി എന്നാണ്. കാരണം ഇത് അതിന്റെ ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ മെമ്മറിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു 03 മാത്രം കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രീ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് എടുത്ത ഒരാൾക്ക് നേരത്തെ നമുക്കൊരു 7 തൊട്ട് 14 ദിവസം വരെ എടുക്കുമെങ്കിൽ ഇത് വിത്തിൻ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് നമുക്ക് ഫുൾ ആന്റിബോഡി 0.5 മേളിൽ പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്റർചേഞ്ചബിലിറ്റി ഓഫ് ഐഡിയ ആൻഡ് ഐ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇഫ് ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ഓൺ PEP ഷുഡ് ദെയർ റുട്ടീൻ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ, ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ എല്ലാ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷനും ആസ് പെർ, കാരണം നമ്മളിപ്പം ബാക്കി TT ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ റുട്ടീൻ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഡിലേ, അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സയന്റിഫിക്കലിയൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം MMR ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രഷൻ ഉണ്ടാവാമെന്നൊക്കെ തിയറിറ്റിക്കലി ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈൻ അനുസരിച്ച് ഒന്നും മാറ്റേണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു വാക്സിൻ ഒരു ഫ്യൂ ഡേയ്സ് അങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഗൈഡ് ലൈൻ അനുസരിച്ച് ഒന്നും മാറ്റേണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. പ്രീ എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ഹൗ ഓഫൺ ടു ടേക്ക്? ഇല്ല, പ്രീ എക്സ്പോഷർ ലൈഫ് ടൈം വൺസ് ആണ്. പ്രീ എക്സ്പോഷർ ആണെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ചും ലൈഫ് ടൈം വൺസ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആകെ ഈ ഹൈ റിസ്ക് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം ടൈറ്റർ നോക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. Please post latest photo. If a patient takes day 1 dose IM from a private hospital, day 3 then അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. സ്വിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ IM IDയിലോട്ട് മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റീസൺ ഒക്കെ എഴുതി ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയും വേണം. നമ്മൾ ആ നേരത്തെ എടുത്ത റൂട്ടിലല്ല കൊടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ ചെറിയ ഡോസ് സ്കിന്നിനടിയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പ്രിഫറബിളി മറ്റേത് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് ഇന്ന ഡേറ്റുകളിലാണ് ഇനി വാക്സിൻ വരുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയും വെച്ച് അവരുടെ ഒരു കൺസെൻറ്റും എടുത്തിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ. താങ്ക് യു. വാട്ട് അബൌട്ട് മിൽക്ക് ഓഫ് റാബിഡ് കൗ ഇല്ലാതെ ഒരു റേബീസ് ക്ലാസ്സും അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റേഷൻ അവസാനിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും അത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം. ഒരു ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷനും അതേപോലെ ഒരു എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് യൂഷ്വലി വരുന്ന ഒരു സിനാരിയോസ് ഈ മിൽക്ക് ഓഫ് റാബിഡ് കൗ, അതേപോലെ മീറ്റ് എക്സ്പോഷർ, അതേപോലെ ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ, അതായത് അനിമൽ ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ എ വെൽ ഓർ എ വാട്ടർ ബോഡി. അപ്പോൾ ഈ 3 സിനാരിയോയിലും നമ്മൾ ഒരു റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈ റേബീസ് വൈറസ് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ വളരെ ലബൈൽ വൈറസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ മിൽക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് പാസ്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുടിക്കുന്നത്, മീറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്, വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ടാണ് കുടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് 0 റിസ്ക് ആണ്, ഒരു റിസ്ക്കും ഇല്ല. രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഈ അൺപാസ്ചറൈസ്ഡ് മിൽക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും ഗൈഡ് ലൈനിനകത്ത് PEP വേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഏത് മിൽക്കാണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇമ്മ്യൂണൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്ത് അത് ഫുൾ PEP കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ റിസ്ക് വരുന്നത് മീറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലാണ്. അപ്പോൾ മീറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈനിൽ തന്നെ ഈ മീറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്താൽ PEP കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് മീറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റിസ്ക് വരുന്നത് ഈ മീറ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആനിമലിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും റിസ്ക് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. അത് ഈ മീറ്റ് ബുച്ചറിങ് സ്ലോട്ടറിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ശരിക്കും എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റഡ് കേസ് ഓഫ് റേബീസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസുകൾ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് PEP കൊടുക്കണം. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ഈ പറയുന്ന മിൽക്ക് അൺപാസ്ചറൈസ് ചെയ്ത കേസുകളിൽ പോലും പാസ്ചറൈസ് ചെയ്ത കേസുകളിൽ പോലും ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഈ റിപ്പോർട്ടഡ് കേസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്തുവാണെങ്കിലും ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലോജിക്കൽ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള, ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്നുകൂടെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, അതായത് നമ്മളൊരു റേബീസ് എൻഡമിക് കൺട്രിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പ്രീ എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. അപ്പം ഇതുപോലൊരു സസ്പെക്റ്റഡ് എക്സ്പോഷർ വരുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ കൊടുക്കാതിരിക്കേണ്ട. ഞാനൊരു റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Accidental eating a fruit bitten by bat. Which കാറ്റഗറി സാർ? അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ ബാറ്റാണ് കടിച്ചതെന്നൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയുമെന്നുള്ളതാണ്.
അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ബാറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ എൻവയോൺമെന്റൽ സ്പ്രെഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എങ്ങും വലുതായിട്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളം, ഈ അനിമൽ കിടന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ബാറ്റ് കടിച്ച ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒരു ഒരു ചെറിയ എലമെന്റ് ഓഫ് റിസ്ക് ഉണ്ട്. കാര്യം വെള്ളത്തിൽ ഈ പറയുന്ന എത്ര സമയം ഇത് സർവൈവ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല. കുറേ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ കോൾഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്രൂട്ടിനകത്താണെങ്കിലും വെള്ളത്തിലാണെങ്കിലും ഇത് ഫ്യൂ അവേഴ്സ് സർവൈവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം പിന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ വഴി വരുമോ എന്നുള്ളത്, ഇഞ്ചക്ഷൻ വഴി വരാമെന്ന് ഈ ഹൈ വൈറൽ ലോഡ് ആണെങ്കിൽ വരാമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എടുത്തില്ലെങ്കിലും വാക്സിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ എന്ത് ഇതുപോലുള്ള സംശയങ്ങൾ വന്നാലും റേബീസ് എൻഡമിക് കൺട്രിയിൽ നമ്മൾ വാക്സിൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ടേക്ക്. അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല. Rabid dog bite for cow and subsequently getting a bite from cow വൈൽ ഫീഡിങ് ഇറ്റ്, അതിനകത്ത് ഒരു സംശയമില്ല. നമ്മുടെ ബൈറ്റിന്റെ കാറ്റഗറി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ PEP കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കൗവിന്റെ സലൈവ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഉണ്ടിൽ പറ്റിയാൽ പോലും ഇറ്റ് ഇസ് ഡേഞ്ചറസ്. സം പേഷ്യൻസ് ask can I carry the vaccine in the flight as he's ഗോയിങ് അബ്രോഡ്. ഇല്ല, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ ഒരു ഹീറ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒക്കെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോലും ഫ്ലൈറ്റിലൊന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഒന്നും ഒരിക്കലും അഡ്വൈസബിൾ അല്ല. ഇത് ആകെയുള്ള പ്രശ്നം അവിടെ ഒന്നും ഇപ്പോൾ പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രശ്നം, ഇപ്പം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലാണെങ്കിലും UK US അവിടെ ആരും ഇൻട്രാഡെർമൽ കൊടുക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, തിരിച്ചങ്ങ് IM-ലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. എന്തിനാണ് ഇത് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അവരെടുത്ത് അഡ്വൈസ് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇൻട്രാഡെർമൽ ഇവിടെ കിട്ടത്തില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ഈക്വലി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രാമസ്കുലർ ഇതേ വാക്സിൻ തന്നെ ബ്രാൻഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്താലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കാര്യം എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കുന്ന ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാക്സിൻസ് തന്നെയാണ്. ചിലത് ചിക്കൻ ബ്രിയോയും വീരോസെല്ലും അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രാക്ടിക്കലി അതിനകത്തൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ IM-ലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഇച്ചിങ് ഓൺ IDRV സൈറ്റ് ഓൺ day 3, ഇൻഫെക്ഷൻ ഓൺ IDRV സൈറ്റ് ഓൺ day 3. ഇച്ചിങ് ഓൺ IDRV സൈറ്റ് ഓൺ day 3 എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള നമ്മൾ അടുത്ത വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇൻഫെക്ഷൻ ഓൺ IDRV സൈറ്റ് എന്തായാലും നോക്കേണ്ടതാണ്. അതൊരു മറ്റേ AFA ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതൊരു അൺസ്റ്റെറൈൽ ടെക്നിക്ക് കൊണ്ട് വന്നതാണ്. കാര്യം അല്ലാതെ അതിനകത്ത് നോർമലി ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കണം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലഡ് വരുന്നു എന്ന് നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പഞ്ഞി വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് അതാണ്. പഞ്ഞി വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ 0.1 ml ആ ഏരിയയിലേ പിന്നെ കാണത്തില്ല. Can you talk in brief about anti-rabies vaccination for vet doctors and especially about the schedule? അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ ഹൈ റിസ്ക് ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ പ്രീ എക്സ്പോഷർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 3 ഡോസ് കൊടുക്കുക, എയ്തർ IM ഓർ ഇൻട്രാഡെർമൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ 2 വർഷം എവറി 6 months നമ്മൾ ടൈറ്റർ നോക്കണം. ടൈറ്റർ നോക്കുമ്പോൾ ഈ RFFIT എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ടൈറ്റർ നോക്കിയിട്ട് ടൈറ്റർ എപ്പോഴെങ്കിലും 0.5 താഴെ പോവുകയാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ബൂസ്റ്റർ ആണ് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഹൈ റിസ്ക് ആൾക്കാരുകൾ. കാറ്റഗറി 2 ബൈറ്റ് ഓൺ പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ കമ്മിങ് കാറ്റഗറി 2 ബൈറ്റ് ഓൺ കമ്മിങ് വിത്ത് ക്ലാസ് 3 ഓൺ എ ഷെഡ്യൂൾ വാക്സിൻ ടൈപ്പ്. കാറ്റഗറി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാറ്റഗറി 2 ബൈറ്റിന് നമ്മൾ വാക്സിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം കാറ്റഗറി 3 ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് day 7 ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ day 7-ന് മുമ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ നോർമൽ കേസ് പോലെ തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക. day 7 കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വാക്സിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് അവിടെ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൊടുക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ബാറ്റ് സീൻ ഫ്ലൈയിങ് ഇൻസൈഡ് റൂം ഷുഡ് വി ഗിവ് എറിക് IM. അതൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലോജിക് അനുസരിച്ച് അതെ, ഇൻഡിവിജ്വൽ ലോജിക് അനുസരിച്ച്. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റഡ് റേബീസ്, ബാഡ് മീഡിയേറ്റഡ് റേബീസ് ഇല്ല എന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത്. എന്നാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഭയങ്കര പേടിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അസസ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പേഷ്യൻ പ്രസന്റഡ് വിത്ത് പെയിൻ അറ്റ് എറിക് സൈറ്റ്, റിസ്ക് ഓഫ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് സിൻഡ്രോം. യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ആകെ പറയുന്നത് ലോക്കൽ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം അതാണ്. എല്ലാം കൂടെ ലോക്കലി ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാക്കരുതെന്നുള്ളത് സ്പെസിഫിക്കലി പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് സിൻഡ്രോം വരാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ റിഗ് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. റാബിറ്റ് ബൈ ഡെഫിനറ്റ്ലി PEP വേണം, ഒരു സംശയം വേണ്ട. റാബിറ്റ് ആണെങ്കിലും സ്ക്യൂറൽ ആണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ എലിക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ കൺസെൻസസ്. പക്ഷെ നമുക്ക് വലിയ എലിയും ചെറിയ എലിയും കൂടെ ഈ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആൾക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊരു വാക്സിൻ PEP കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത്. വെരി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആൻഡ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് വെരി എക്സലന്റ് ക്ലാസ്, പ്രവീൺ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.
Dr. Abhilash or Marin, vote of thanks, please. അല്ല ഇതൊന്ന് വേറെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? Is there chance for infection in DM patient at the vaccination site? Or is there a chance for infection in diabetes mellitus patient at a vaccine? അങ്ങനെയൊന്നും ഡയബറ്റീസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ സാറേ? ഇല്ല, ഇല്ലല്ലോ യൂഷ്വലി. അങ്ങനെയൊന്നും വരേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഇത് ആ ബെറീഡ് റാബീസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് കൗ കംസ് ഡിമാൻഡിങ് ആന്റി റാബീസ് വാക്സിനേഷൻ, നോ സ്ക്രാച്ചസ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ, ഇപ്പം നമ്മൾ മിൽക്ക് പറഞ്ഞു, വാട്ടറിൽ കിടക്കുന്ന പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പം ഈ മീറ്റ് കഴിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു, ഇതിനകത്തെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉള്ളത് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന മീറ്റ് ബുച്ചറിങ്, സ്ലോട്ടറിങ്, അതേപോലെ ഈ ഡെഡ് അനിമൽസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ആന്റി റാബീസ് വാക്സിൻ കൊടുക്കണം. ബെറീഡ് ആന്റി ഇൻഫെക്റ്റഡ് കൗ എന്ന് പറഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് പശു ചത്തുപോയി കഴിഞ്ഞാലും എത്ര സമയം വൈറസ് ഇതിനകത്ത് സർവൈവ് ചെയ്യുമെന്നൊന്നും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയത്തില്ല. കോൾഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫ്യൂ അവേഴ്സ് സർവൈവ് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ വാക്സിൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അർട്ടിക്കേറിയൽ ലീഷൻ അറ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ സൈറ്റ് വാട്ട് ടു ഡു. അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ഈ റേബീസ് വാക്സിൻ കൊടുക്കുമ്പം ഈ റേബീസ് ഒരു ലൈഫ് സേവിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അർട്ടിക്കേറിയൽ ലീഷൻ അല്ല, അനാഫൈലാക്സിസ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് സബ്സിക്വന്റ് ഡോസസ് ഓഫ് വാക്സിൻ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഈ വാക്സിൻ ബ്രാൻഡ് സ്വിച്ച് ചെയ്യാം. പലപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്സിൻ ബ്രാൻഡിലുള്ള ഒരു ആന്റിജൻ ആയിരിക്കത്തില്ല അനാഫൈലാക്സിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്സിനകത്ത് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സും പല സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലൊരു കേസ് സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് ജെലാറ്റിനാണ് കൂടുതലും ഈ വാക്സിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസർ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് കൂടുതലും അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു. അപ്പോൾ ആ വാക്സിൻ ജെലാറ്റിൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ബ്രാൻഡിലോട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് അനാഫൈലാക്സിസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വാക്സിൻ ബ്രാൻഡ് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഈ അർട്ടിക്കരയുടെ കാര്യത്തിലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അനാഫൈലാക്സിസ് ആണെങ്കിൽ പോലും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം ബ്രാൻഡ് മാറ്റാം. രണ്ടാമത് ഇത് നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈനിലൊക്കെ പറയുന്നത്, ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, ഇവൻ ഇഫ് അലർജി നമ്മൾ വിത്ത് ഓൾ ഡ്യൂ പ്രിക്കോഷൻ നമ്മൾ വാക്സിൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അനാഫിലാക്സിസ് വരുവാണെങ്കിൽ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഈ അലർജി എക്സ്പേർട്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാജുവൽ ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡഡ് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കും കൂടെ നമ്മുടെ ഈ റേബീസ് വാക്സിൻ്റെ അനാഫിലാക്സിസിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ആദ്യം അത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് 0.005 ml കൊടുക്കും, പിന്നെ അവർ 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഡോസ് കൊടുക്കും. ഞാൻ ഇതുവരെ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക്കും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ചെയ്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കാം. പക്ഷെ ജനറലി ഇങ്ങനെയാണ്, ബ്രാൻഡ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഇഷ്യൂസ് സെറ്റിൽ ആവും. വേറെ ചോദ്യം ഉണ്ടോ സാറേ? I would like she had a previous exposure in October 2025, then received rabies vaccination, then last administered 19th and 25. This time she was bitten by a dog on 26. The dog subsequently died and was confirmed to have rabies, and wound washing was done immediately as per protocol. She received one. അത് നമ്മൾ സെയിം അത് തന്നെ 2-3 പ്രാവശ്യം എക്സ്പോഷർ വന്നു. പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ്, വാക്സിനേഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പുള്ളിക്ക് ഞാൻ നമ്പർ അയച്ചു കൊടുക്കാം, പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കട്ടെ. എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഗവൺമെന്റ് സപ്ലൈ സിംഗിൾ ബ്രാൻഡ് ഉള്ളി. അപ്പോൾ ഈ അനാഫിലാക്സിസ് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് അവരെടുത്ത് അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാൻഡ് എടുക്കാൻ പറയുന്നതിനെ അത് പ്രശ്നമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാര്യം അതൊരു ലൈഫ് സേവിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുമാണ്. അനാഫിലാക്സിസ് വരുന്നത് ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സാറേ നിർത്താം, നമുക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർ ആ ഒരു ഡൗട്ട് ഇട്ട ആൾക്ക് എനിക്കത് ഫുള്ള് വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്പറിൽ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി, വോയിസ് മെസ്സേജ് ഇട്ടാലും മതി. അഭിലാഷ് മെറിൻ സാറുണ്ട്. വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു, അടിപൊളി ക്ലാസ് ആയിരുന്നു.
വളരെയധികം ആൾക്കാർ എക്സലന്റ് ബെസ്റ്റ് എവർ റാബീസ് ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഡോക്ടർ പ്രവീണിന്റെ ക്ലാസ് വളരെ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. ഒരുവിധം ഭയങ്കര ഇഷ്ടംപോലെ പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളാരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ നല്ല ഇതായിരുന്നു. എല്ലാവരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ വ്യൂവേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇത്രയും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു ഗ്രേറ്റ് ലോസ് ആണ്. അപ്പം എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള കൺവീനിയൻസിനോടും പറയാനുള്ളത്, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഒരു കാരണവശാലും മിസ് ചെയ്യാൻ ഇടയാവരുത്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ഡെയിലി ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ മാക്സിമം KGMOA മെമ്പേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് കയറാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടെ കൺവീനേഴ്സിനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഭാരവാഹികളും ഇക്കാര്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം എന്നുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥനയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. വിൻസെന്റ് സാർ, അഭിലാഷ്, മെറിൻ ആൻഡ് ടീം. ഞാൻ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജോ ടെക്സ്റ്റോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് റിപ്ലൈ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. നിർത്തട്ടെ സാറേ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്.